It's a Monday. Musiya mtawa nange kazuya muri bulungi njalo kubanga ntumira kabana beka mocha mwena je nakulira awo wansi ku TLC Count Africa mwena babera banemba tumiddeko mbagala nyo from the bottom of my heart. It is Evelyn Mike, the most beautiful, the most vibrant bane bikana kumbana bikanga echokulya. Feel free to have a test. 21 questions onako ralero ngenda kubanga ate mbatwala in a sport way. Njalo kujukiza mukana ngo mulungi gwe yasibye kudduka nga webuuza bana istoko ngena mujjawa esimbi ngazi impeddeko anagenda okumpola loni okubidda bewa mwe bonna bagambye tebalina kasimbi okubidde wewa mwakugayo ne isoko mpe kyapa kyetaka kyawa lindoke nkuwa kasente banayi numida agambye ebe nayo tubye ogenda bye wala byonna just bakubide bukubizi obagenda bugenzi oba downloading app yabwe ofiringe mu information bakwe akasimbi awo wenyini wotudde nga tovudde omusawa 24 just bela bezi nandaga muntu yo bela na smartphone downloading numida app ku Google Play Store ate munango luberengo otekamu information wote wali musingo wadde no gumolo nako lwalero ngenda ko ring njagala kubanga bamuko ku bikonde no mukulu honorable okuba n'olwayo takyali minister sorry mister honorable Muhangi Moses abasinga bakumanyi ngo omukubi w'ebikonde naye munayo nako olwaleero azokubanga atugamba bingi yaliko DJ yayimbako kati saa zino yakulira corporate fights zonna ze muwulira wanene e Uganda era nga ye CEO obera CEO ebitiba mbimazeeyo sibuka Umaisa wala kubanga omugaga muisaamu amaaso nyina kitiibwa kyendeseeyo oba nekyatata nkitekeko. How are you? Nekisinga okuba ekikulu nti ndi musanyufu nnyo okubanga onkyaziza. Yes, I mean, I watch your shows and I like it. Yeah. It's a good show. You're able to bring out the best out of people. So then the president of boxing in Uganda. CEO. Yeah. No, not CEO. Yeah. Yes. So do you know muzanya kuwaita boxing and gwina abantu bangi were involved and I happened to be the president since 2018. Yeah. Kati president nebana abazanya akasoto yo kicking. Wala oli boxing ya kasoto jintola wala ku TikTok nayo wrestling. I think that's wrestling. That's wrestling. Yeah. That's not boxing. Na ye boxing chochi ala Chikonde fight to fight. Well, honorable muntu ali eyo ayinza okumekwa njogedde ebintu bingi. Ngambye waliko DJ ofuna otya interest oba ofuna otya diversion ate okujja mu bwa DJ nokuba kwagala okubeera omuyimbi nodda bintu bya boxing. Well, tobisezese bulungi. Yeah, ekisooka ekyokuyimba doza abaana abasinga batandikira. They are about senior 1, senior 2, senior 3. Abaana abasinga baagala nnyo okubeera into the entertainment world. Bagala kuyimba. So kati they about that time nayinsomera Kiwuli secondary school. Kiwuli. Yeah, era bo meeting aba obizi bange bonna. Abekiwuli bajja kugawe bamanyi bali bapitanga buju banton. Nako naina hardcore. So compare So kakati at that time gwe gwali omulembo gwaliwo babuju banton bachaka demas and players. Then mu hip hop world that was the coming in of Tupac or BIG. Those are Charlie Kabevi. So those were our days. So akati naye bwe tukula because trying to okusoma still. Yeah, and then okusoma ne overriding ebyokuyimba. Ate bya DJ. Yeah, kati ngenda kunyumiza DJ dirayingiramu. So kati tumala okusoma maze okusoma university because naina calling eyo kwera music business. Uli achoyagala muri mutima. Yeah, so then traveling and ngende Jamaica. I was in Jamaica 2009. Waitona. Yeah. So 2009 I was in Kingston for 2 years in Jamaica. Ngansoma music business, production, DJing. Really? Yeah. So nali Kingston 2009 for 2 years. So when koma wano kwe kutandika record label joita Gong Studios, Gong Records. Owning a record label? Until today I still own it. Still own it, yeah. Naye twatandikira 2011 nga tukola record label business, to managing abayimbi, to producing audio and visual. Na DJ school. At that time nayi managing ne kati cha managing. At that time alo managing. To managing wali omwala wamuyitanga omuyitani Narubega something. Diana Narubega. Tono wanyokwata omugaga. Waliyo
waliwo abayimbi C-Wine na Rukalala, waliwo mwana dancehall artist wa Kabinyo C-Wine. So many other people. Then we produced so many songs. Kenzo, most of his songs was studio. Yeah. Rema Namakula, most of her songs. Bebe Cool, Camille, Bona tuwavilanga nabo. But also at that time, nga no kuzanyanzanya music as a DJ because I have a DJ school until today. Yeah, so managing DJ. Yeah, until today through running a DJ school. We are responsible for I think like 80% of the DJs in Uganda. Do you go out like to the bars and clubs or to party and stuff? I party a lot because of the music business. Somehow you find yourself out. You know, monitoring our sound, our DJs are performing about here. Oh, you even have DJs you manage? Yes. I'm now managing about MC Zentwala. Trying new DJing and music at that time. Why don't people carry a culture of managing MCs? It's something new. I think it's just coming up maybe. Yeah, we had the challenge of copyright. Singer, you want to spend whereby you know you can be able to get your money back. At that time we are too kanga because of our laws is protecting our investors anyway. So no way you can do it as passion. It may not be something you want to do. So from music, entertainment, no boxing, which is still entertainment. Boxing had already because when I turned Nasumela senior 5, 6 a cheetah at the Hill School. You want to come watch? Yes. Ela go like in a Calumet because Kamocha is home. So kakati our cheetah ante Koro High School got to new boxing at the school's level. So that's again getting into boxing. Yeah. Never down empulira olugamo nti omuntu kogenda kukolekta ku TV onako olwaleero ayagala ku ayinga politics nti otyo kanzi embi kwebulizo olako olwaleero kwe kuyita honorable katete kati ovudda ogenze mu politics. Yes, I've always been someone ayagala okulaba abantu si byabufuzi but okuchanging people's lives. Because we tunulira nti wetwakolera music record label nga wewe tufuna mu kusente neno okuwa abantu opportunities. Chechimu ne mu DJing until today just creating opportunities for people. Yes. Kati ne mu sport ne mu politics still. At one stage many years ago I was a city councillor. One of KCCA. Oh wow. Yeah, so kakati I was representing this block wajita 1B. Kololos, Kamochas and all that. So nenge singo kwa chikuru nti we always strive to give a service to people trying our thriving. Now, right now, quite interested in the member of Parliament for Kampala Central. There's a lot that's needed in terms of legislation. So, there are so many examples. For example, kati government yafe olwaleero yo tekirowooza konti waliwo abaana ba youths abeetaaga okuyambibwa nga bali mu talent based sectors. Tuli bangi. Bo balowooza nti buli muvubuka alina kuba mulimi era kibola programu za government zonna zeetolera ku PDM, agriculture, livestock, something like that. Tewaliyo production need, talent kakati management. Bo tebalowooza nti waliyo omwana nga yeetaaga pair ya glove asobole okubeera successful mu nsi muno. Tebalowooza nti waliyo omwana yeetaaga studio time aja ayimbe asobole okubeera successful. So all the programs ezibaddeyo eza government zonna, none of them is addressing such issues because that voice is not there. Yes. But people like us who have experienced it, let's take that voice there. So, what tennis, it's a racket. World champion. You understand? Yeah, that's all the ghetto person wants. Yeah, African champion. So that's what we want to bring to the table because circumstances have changed. What about ICT? All they need is access to internet. Kati no government here kugamba gendo urundechi, and things have changed. So those ideas are missing out in Parliament. Yet Parliament ye direction your resources. Every financial year Parliament is a budget. Kati your budget splitting depending on which sector you budget directing the two. That's how it benefits people. Kati wewanga mu sector ya talent and craft temuli mu sente.
then you're disadvantaging all those people involved in that sector. So parliament. Now I know. But now the other issue also, twina n'abantu betukuze nabo nga tulaba bazadde baffe mikwano gyaffe tugeza abakyala bali mu butale bw'ogenda Kamwokyo gy'abalaba mu katale awo ku stage bw'ogenda Nakasero gy'abalaba ng'oli atunda nnyaanya naye w'atundira tewali conducive. In what sense? Nti tewalina parking. Kakati Muhangi avuga Range Rover sijja kusobola kugula nnyaanya zino because tewali parking. So singa tulegislatinga nti buli wali akatale wanaabeerangawo parking zones nti Muhangi asobola okujja n'aparkinga n'agula ebintu mu katale oyo omukyala n'afuna ku ssente. But now that's not there, it's absent. Kati wesanga nti omukyala alina amanda ge naye tewali muntu akola ki agagula because tebalina bye bayimirira. So kakati tulina okuba nga tukyusaamu mu mindset seezo. Nja kuwa example esembayo. Luckily enough for me nsobodde n'okulivinga in posh places. Mbaddeko Nakasero, mbaddeko Kololo. Naye nabo balina ebizibu ebyabwe. Kati be basinga okusasula omusolo for example by virtue of their way of living, right? Naye omuntu asula Kololo asasudde omusolo naye kuba erigendewo erimu binnya. Kakati ali mu moloka ali mu jamu emukutte binya tasobola kutambula ababivaze babbe side mirror. This is the biggest taxpayer you have. So akitegeeza nti we have to change mindset of how we legislate, how we implement our laws, and these things require us to be involved. Tetusobola kuzinga buzinzi mikono tubirekera abantu. Anze kyosinza okunsanyusako ekyo osobola okwogera nti waliwo abantu abangi abalina talent. Tuli bangi n'abalina talent naye nga munnange somehow abantu abo tebalaba ngeri ki gye basobola tuyambamu. Well, apart from boxing, studio time, trying to plan for the country and giving the country hope, ki ekikusanyusa gwe ng'omuntu? Well, nze kisinga okunsanyusa kulaba abantu nga bali happy, abantu nga they are making best of their lives. Buli muntu asobola okuyingiza ekikumi, buli muntu asobola okwambala obulungi, asobola okubeera successful because gye tukoma okubeera mu community nga abantu abamu tebakola bulungi. Jjukira nze ndi Rasta. Maybe I didn't talk about that. So naye manyi Rasta alina kuba na nviiri. That's the misconception. Yeah, naye Rasta kibeera ku mutima. So because obeera conscious ku mutima. So kakati nti you want to see people around you happy. Because kyeweeyagaliza ng'okyagaliza the next person. So kakati twagala okulaba nga abantu they are able to make it in life. You must okufuna ekyokulya, you must okutwala omwana we ku ssomero, you can live well, and because of that gives us happiness. So gwe kikuwesanyu kubeera ng'olaba nga ndi musanyufu. Kati nga nze sinnasanyuka. Kati olina essanyu ku mutima gw'olina ennyiike. Ojja sanyuka. Do you cook? Oddako ewaka n'ofumba? Light food, yeah. Light food. So okudda waka because like basically like you see our industry nti tutambula nnyo ekiro. Kati weba nze ekiro awaka tosobola kuzuukusa abantu bakufumbira emmere b'osanzeyo awaka. So most times what we do weru, then you want to prepare something light for yourself. So then you can. Light otegeza nga macaroni ago bwegati omuceere. Just osika omanya osika. I can try so okufumba. So okufumba emmere ekuyingira mu lubuto oba ekuwoome. Omanyi ebintu bibiri bya njawulo. Waliwo omuntu ng'amanyi okufumba kasabibwa nga biyidde n'alya, waliwo n'omuntu afumba emmere ng'egenda kuwooma. Byombi. Ejja kuwooma ate ejja kuyingira mu lubuto. Journey yo when you're coming okuva mu ssomero entertainment ne political aspect katugira bwayagala kubeera mu entertainment and stuff. Wobeera awo n'otunatulira mu entertainment industry olowooza ki ekitubulamu katikati? Ekisinga okuba ekikulu is kufuna copyright law. It's very important because copyright ejja kuyamba producers of content to benefit. Ba producer bana babeera mu studio bana ba producer. No. Producer, even you cut sounds when you're producing content. I can't produce a tours until you ku workstation your producer eka. Yeah, maybe I should use the word generators of content. Yeah, so muta generating a content, muyimbi, DJ, craftsman, boxer, awandi sorimba. Kati boxer yaba agenda fulina muwa. Nga copyright eyise. No, what I'm saying is copyright in the sense of music, but also there are also rights as abantu abana generators of content. Well, abantu nga ba boxers by the honestly simanyi nze bameka kuba kasitera bagoberera. Because that for example a boxer bamala okufuuka wakabi ayina kye tuyita image rights. Now that's his image, that's his personality. Oba ogenda mukozesa ku billboard, ogenda mukyaza
studio, whatever you want to use his face value, that's also their own rights. Kale bintu you know kwogera kati naba champion tugeze ba boxers abadde ono mu Uganda abamanyi nenga n'abaddusi tugeze abaddusi b'emisinde bakyekutegeye nti bw'oba ogenda n'okumukyaza wano he has to get some bit of value out of it and this is what we want to focus on to bw'ogende weeru n'owulira nti Mayweather yakoze $3 million eza dollars just ngatalina mu ring because they are benefiting from their image rights ebintu byeba okuzimba. So as you know, if you're here and you've been a TV star for 10 years, there's that image you're building. Never over the channel that someone should not just take for granted. And that's what we want to capitalize on. Ogenze no kyogerako era ne Alia wakyogeddeko njagala okikubuuza. Bona abogenze mu parliament wote oyogedde ku abatalents ezenjawulo government etufako tetuwa ssente. Biruki gye wandiyisizza egendo tuyambako naddala ffe abalina zi talent. Ekisinga kuba ekikulu first of all is to understand where you want to go. Kalate nange bwe mba nyingidde parliament erimu ba MP 5-8 sinti bikimuza agenda okikola nga Muhangi. But first of all to collaborate with people kogana ba MPs banange okubalaga the vision that we have, that we can change this world together, right? Then we tomorrow kugato obwongo fenna, then we can see what to push and what not to push. And each single kwechu kutegeera where we are coming from and what we can achieve together. Because each single kwechu nga nkugambye, the young generations is here right now. Sinti limwe agenda kulunda ante, sinti limwe agenda kulima. Some of us are not even interested, really. You understand? That's why we need to focus. For as long as the decision makers understand that concept, then many ideas can come. Because sinti nange ntina monopoly of ideas. But the moment you understand this is a subject matter, that we discussing afena, then we can sell it through. When was the last time you went downtown? Anyone say many price more? I'm always downtown. Better downtown all the time. I'm always moving here and there. Because in Uganda, clubs are ziri mu ghettos. I'm always visiting our boxers in the ghettos. And then go vudene kwecho abantu ababulijo betukuze nabo ba chairman bebyalo once in a while berovuge moroka no babongako. So as and when it's necessary, really. Bade ngamba downtown ino wansi na chibweno ngako kumini price na same yokugenda yo batunzo channel yaffe bagitunze nayo na chivubo channel nayo bagikubyeko ekibate da babedanga abantu fenga basuuja abantu afi bamfuna mpona naye nasabwa kubyewo ekibate ekiwanve nnyo. So we are trying to understand what's happening. Then we are always on ground here. Atoko is a board all the time. Because it's a board all the time. So walai You swear? Of course, kwanga onesha ngame ononga muno kati go Muhangi ngova ku mulimu ngo ita waitu sa twena osaba parking agula nyanya. Ekirungi kye tulina kiri nti life ya border tuje experiences eyokutambuza ebigere tuje experiences neyokubalira buji tuje experiences so bongamba nti tewali Range Rover kuyo omupiira mbanja kulinya border neyongereyo because it's normal to me. I've done it so many years. So of course even yetaga comfort but when the option etambulya mu Benz, then why would you want to use a border? Never banga Benz tejiwo, you can jump on a bike emyaka gyomaze ku nsi okuba watandika okutegeera nga weesalirawo decision kije wakola paka ne kati ng'ojejjusa jenejjusa okuva mu buto. Wow, that's a hard one. Neda kirowooza waliwo ekyo ekintu kyewakola n'ogamba kino singa saakikola kiyinza okuba nga kyalina mu ssomero. Kyendowooza nti of course ng'omuntu yenna hustling from zero to something. Along the way you make so many bad decisions. Later on reflecting and oganda like natambula mu bubi. Sometimes you step on people's toes. Kwana fetulwana kuyingira somewhere. Watch tegeera kagapu katini nnyo kalyawo. So wesanga nti oluso inabo okoseza. But then when you reflect, you can really get something. So Are you a kind of a person who says sorry? Immediately, regardless of your position right now, Honorable Muhangi. Nengeza nkole chintu wano nonvumo bano nkuboluyi. Osokoma wano ngamba sorry. Kisinzira embeera ebeerawo mu kiseera ekyo kitegeera. Because nga bwe nkugambye time etuuka and you start living a life of other people. Kati ngaze kati president wa boxing for example. So kubeera wano nga nawo abantu bange bangi nnyo abanetolode right. Nga bwe ngamba nti sorry kiba kinteeka wansi. Oba nabo kibateeka wansi. Naye bwe tumala okuvaawo nsooka okukubira ne mwana wano nakoze ki?
kati awo nze ninawo obuzibu kubanga kati nze wankubidde mu public ate lwaki apology oyagala kugimpeera mu private ekitegeeza ko abantu babadde nabeera wajja kubeerayo omuntu omulala naye ajja nkube because you see apology gye nkuwadde with respect ne nkukuwonako nenga mutuufu twakozeemu ensobi wano. I think it can be more meaningful okusinga okuwa apology eri plastic oba okitegeera. So anyway, that's been how we work depending on kumbeera ebeera waawo. If it's possible, so hey man, it's okay to be okay. You understand? Boxing, is it, do you think, would you advise anyone okubeereyo nga inayo ka technique kamu at least kamanyi? For safety. It's very important abantu okuyiga omuzannyo gwa boxing. One, fitness. Okubeera fit. Nobanga oli healthy, ng'oli fit. Ekyokubiri, self defense. Ekyokusatu bw'obanga okyali muto osobola okubeera highly competitive. Boxing is the most paying sport. It's an individual sport. Nti bw'obanga oli mulungi, you can become a world champion in a minute. Yet some other sports also weetaaga teamwork. Because together, let me use an example of football. Yeah, football. You can be a very good footballer, nenga team yo ala tebakola bulungi. And because of that, nebakulemesa ku advancing up. But if you're a good boxer, ojja kuba abantu bonna bonna ne become a world champion. Oli wekanga ate nabo wetaze n'omu. Anyina ekibuzo kinneebuuza nze ng'omuntu all the time. Bantera nnyo okwebuuza after this while, what next? Kati gwe naawe nga bw'olaba boxing in the next 5 years, where do you see it? Bw'obanga onkubiddemu akafaananyi gwe nga president. Right now, boxing, tumu picking up since 2018. It's been down. Nekati ali ku top right now. Chiba to attract ba stars kati nga bashaki batanso okuzanya, ba Rickman, celebrity fights, you understand? So vibe is now going fire. In the next 5 years, I want to see us being extremely commercial. Nga boxing omwana asobola okuzanya n'afuna million 10 eze Uganda cash payment. Naye batugamba bagundi bafuna. Bani? Bano ba Rickman. Yeah, but Rickman was zifuna because they are that level. They have a huge following. They are big stars already. Everyone's going to come and watch. Nekati ku mwana we bwayise, right? Boxer nga wakabide nga tanafuna that kind of public image. So twaga okulanga abantu bafuna million 2, million 5, 10, million 5 zisoboka because when you travel out boxing about Jovanta Davis, they fight for $100 million. Mike Tyson, $10 million. So it's possible we can make that industry here. Waliwo combination je mwakola twagitulako wano ku TV ne tujogera nako. Eya Jeke Kazora ne Shakib. Buli omu ng'agamba nga tebikwatagana. In terms of what? Nti oba oli munene ate oba olina maso ate bali wano bakimujike nga babyogera nze nga sibitegeera bulungi. You see what happened with that event, and it was the first of its kind in terms of corporate boxing. Tukyalwana okusika abantu. So it was the maiden event, right? Kazura yali a bit, I think like maybe 10 kgs heavier than Shakib. In that fight, looks heavier. No, Kazura was a bit heavier. Ne twalwana nnyo ne batandika okukola training bombi. By the time they got to fight, they had a difference of like maybe 3 or 4 kgs. That's allowed? Yeah. Tubeera ne weight ranges. Yes, nti weera mu weight tugeze kati 70 osobola kuzana ne weight 8. Naye kati mutandika training, because normally those corporate fighters, kati bali mu training as we speak. So the fight was announced, but then 3 months babeera mu training. Tulina ba coaches abalungi. So kitegeeza nti tukira ku fight day, bajja kubanga they are close in weight, so they can easily fight. Kale. Tulina female boxers? Yeah, so many. Corporate boxers? And because njagala ongambeyo nti kati. Wena bweyagala okubagana naye. Nina mukwano gwange. Rita Dancer anoonya ani? Anoonya fighter. Anoonya opponent. Neda, oyo saagala. Nke Rita Dancer. Oyo soko mleke. Mpono wini success golabye nga afuluma wano. No musobola. Oyo musobola. Really? Oyo musobola. Yeah, we can do it. We can make it happen. Tina abakyala abalwana aba Ebonies. Abakyala mu mitalo Randagire ne Fauzia. They fought. It was a nice fight. So we can do it for many other people. The whole idea is we want to make sure that all sectors of people of the country, of the people, can get involved in the sport of boxing. Nti tuleme kukirekera baghetto bokka. Nti ne ba middle class basobola okuzanya. Bakuza okujja ne bazanya. Kale bwenyingira mu parliament ogenda kuba nabe mpinga bakubagana. Awo tubeetaaga. Bamanyi okwekyangira eyo mu house. List yange. Njagala kulaba ne bangamba akuba nedda. Ngenda mukugamba off air. Nga tu winding up your best boxers mu Uganda. Yes. In Uganda, of course, the best boxer for me, Banjit, it's not one. Because you know, by in the different weights, weight divisions. Yeah, Nenga, Babadoa, Bakabitu, Badena, Bantunga, Sharif, Bogeresa, Naine Mayweather, Sula Segawa, Adimu America,
tulina abantu nga Muzamiru Champ is the US also. Tulina ababoxer bali wano bangi nnyo. There are so many boxers. Yeah. So active and non-active. So kwegamba our interest is to make sure we make the sport so huge. Okay, Honorable Muhangi, mubo tikitiki abiri sibula abalabi ba 21 questions. Nja kwebaza first of all okumba omukisa okubeera ku program eno. Yes. N'ababadde batulaba bamwe bali okubanga mubadde mutaddeko. Kampala Central, Kamocha, Chisenyi, Mengo, Kolo, Nakasero Civic Center, 226 sawa mumpa amanyi gammwe tusobola nga tuyingira Parliament, tusobola nga tukyusa our way of living. Babondya mwena gye muyita oli kulanga kulala kwonna. This is the only chance gye tulina. Myezi ena gyokka wegiti okuva mu August by Jan next year twatuyingidde Parliament. So kubanga tuzoganyiza mu Parliament muli tukomeyo ebyakabi ku ground. So no Rachel, see you. See you guys. Dwagala nnyo mubale kubanga te mwekumide ku 21 questions. So birabira ku downloading the Numida app osobola kubanga ofuna kasimbi oyongere mu business yo. Stoka leme kubanga te akugwako. See you guys tomorrow. Good night.